relation between the elastic constants. Okay, so ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പറയണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം, ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. So first one is relation between K, E and mu. What is K? K is a bulk modulus, E is a Young's modulus and mu is a Poisson's ratio. So നമ്മളൊരു ക്യൂബിക് എലമെൻ്റ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്യൂബിക് എലമെൻറ്റിൽ എക്സ്, വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. ദാറ്റ് is sigma x equal to sigma y equal to sigma z can be written as sigma. Therefore, the total strain along any one direction will be equal to sigma by E minus mu into sigma by E minus mu into sigma by E. ഈ equation actually sigma x by E minus mu into sigma y by E minus mu into sigma z by E എന്നാണ്. പക്ഷേ സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും സിഗ്മ ഇസഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഓർ ഡി എൽ ബൈ എൽ. ഓക്കെ, now on rearranging the right hand side we can write sigma into 1 minus 2 mu by E. Okay, now this is equal to linear strain epsilon. So we can write epsilon x is equal to epsilon y equal to epsilon z, and that is equal to sigma by E into 1 minus 2 mu. Okay, now what is volumetric strain? Volumetric strain is equal to epsilon v, and epsilon v is equal to 3 times epsilon എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതുള്ളൂ. That is sum of epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. So we can write epsilon v as equal to 3 times Moll's equation, sigma by E into 1 minus 2 mu. Okay, so from the definition, bulk modulus is equal to ratio of linear stress by epsilon v, that is volumetric strain എന്ന് പറഞ്ഞു. So we will write it as we will substitute the value of epsilon v from the above equation, that is from here. Okay, epsilon v equal to 3 sigma into 1 minus 2 mu നമുക്കറിയാം. So that is substituted here, and on rearranging we will get Young's modulus capital E as equal to 3k into 1 minus 2 mu. So you need to by heart this equation because you will be getting problems on these terms. Okay, so the by heart ഇത് പഠിക്കാം. Okay, is it clear? Okay, so അത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്, അത് പഠിക്കണം എല്ലാവരും, 5 മാർക്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay, now the next is relation between Young's modulus of rigidity G and mu. ഓക്കെ, ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇ, കെ ആൻഡ് മ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഇ, ജി ആൻഡ് മ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ എ സ്ക്വയർ എലമെൻറ്റ് എ ബി സി ഡി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ എലമെൻറ്റ് എ ബി സി ഡി ഉണ്ടല്ലോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ആക്ടിങ് as shown. ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് എവിടെയൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഫ്രം ഡി ടു സി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എ ടു ബി ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ രണ്ടും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രെസ്സസ് ഡി ടു എയും ബി ടു സിയും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദീസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ എലമെൻറ്റ്? ദി ഡയഗണൽ എ സി ഇസ് skewed to AF. Okay, the shape of the element will be changed due to the action of shear stresses. So a tensile stress of intensity tau is developed along the diagonal AC. Okay, AC എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. AC has changed to AF. അപ്പോൾ അവിടെ elongation വന്നുകൊണ്ട് there will be a tensile stress acting on this diagonal, and a compressive stress of intensity tau will be acting right angles to AC. Okay, we cannot show it in this diagram, പക്ഷേ എ സി എന്നുള്ള ഈ ഡയഗണലിന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ടോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും. ഓക്കെ, നൗ ദ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ദ ഡയഗണൽ എ സി ഡ്യൂ ടു ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ദർ വിൽ ബി ടെൻസൈൽ stress acting on the diagonal, and due to this tensile stress there will be a tensile strain, and the tensile strain on this diagonal AC will be equal to tau by E minus mu into tau by E. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ tau by E എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ മൈനസ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ. ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു. സോ സിൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്രസീവ് വിൽ പുട്ട് എ മൈനസ് സൈൻ അഗെയിൻ. സോ വാട്ട് വിൽ വി ഗെറ്റ്? സോ tau by E പ്ലസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു tau by E എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അതിനെ നമുക്ക് tau by E പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് മ്യൂ എന്ന് കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് വാല്യൂ? tau by E ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ എ സി എന്നുള്ള ഡയഗണലിലുള്ള ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്?
tensile strain on the diagonal AC is equal to epsilon AC, that is equal to tau by E into 1 plus mu, and I am putting it as equation 1. Now, due to the distortion of the element, the diagonal AC gets distorted to AF എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത്. Now, you know that shear strain is equal to phi, and that is equal to ratio of shear stress to Young's modulus, shear stress to rigidity modulus, that is G. So, rigidity modulus G is a ratio of shear stress to shear strain നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചെഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the shear strain. Okay, shear strain on the diagonal AC will be equal to phi by 2. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫുൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഓൺലി ദിസ് മച്ച്. ഓക്കെ, സോ ടെൻസൈൽ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക. ദ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ ഓൺ എ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഓൺ എ സി. അതിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്, നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, now the shear strain on AC will be equal to phi by 2. Okay, phi by 2. And what is phi? From here you can see that phi is equal to tau by G. So you can substitute tau by G into 1 by 2. Okay, this 2 by 2 is written here. So we can write it as tau by 2G and put it as equation 2. Now we can see that the tensile strain on AC is equal to shear strain on AC. And what is the tensile strain? Tensile strain is equal to equation 1, epsilon AC equal to tau by E into 1 plus mu. And what is the shear strain? Shear strain is equal to tau by 2G from equation 2. Now you substitute equation 1 equal to equation 2. And finally on rearranging, we will get it as 2G into 1 plus mu. That is equal to capital E. Capital E is a Young's modulus, G is a rigidity modulus, and mu is a Poisson's ratio. Okay, so you got the relation between capital E, mu and G. Okay, so by heart these two equations in box. Okay, E equal to 3k into 1 minus 2 mu and E equal to 2G into 1 plus mu. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും എല്ലാവരും by heart ചെയ്യുക. Okay, thank you.